আমি যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স নিয়ে সার্কিট কথা বলি, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে? তাহলে there are two types of network. There are two types of resistance network, তাই তো? There are two types of resistance network. Clear? একটা টাইপ হচ্ছে, one type is series connection and second type is parallel connection. Clear? Series connection and parallel connection of resistors usually we observe in a resistance based circuit, তাই তো? তাহলে যদি আমরা সিরিজ কানেকশনের কথা বলি, so in case of series connection, two or more resistors in series, যখন দুটো বা দুটোর বেশি রেজিস্টার সিরিজে আমরা কনসিডার করি, ঠিক আছে? let the resistances are R1, R2, R3 respectively in series between two specific point A and B such that intermediate points are taken as C and D. তাহলে রেজিস্টার্স যখন সিরিজ কানেকশনে থাকে তখন স্পেশাল ব্যাপারটা কি থাকে? হোয়াট ইজ দ্য স্পেশাল টার্ম রিলেটিং টু দ্য রেজিস্টার্স কানেকশন which is known to be in series? হ্যাঁ, কারেন্ট ইজ সেম। এখানে যদি আমি I কারেন্টকে শো করি, if I be taken as the current, then the value of current flowing through all three resistors will be same, তাই তো? তার মানে here we can write down current I flowing through resistors in series remains same, right? তাই তো? এটাই তো সিরিজ কম্বিনেশনের মানে, যে ইন সিরিজ কম্বিনেশন দ্য কারেন্ট আই উইচ উইল বি ফ্লোয়িং থ্রু দ্য network, flowing through the resistors connected with each other known to be in series, it will carry same current. তাহলে যদি সেম কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো? আমরা লিখতে পারবো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন এ অ্যান্ড সি। এ আর সি এর মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হবে কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স, তাই তো? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন সি অ্যান্ড ডি, that will be current into resistance. Potential difference between D and B, that will be further same current into resistance in between D and B, right? তাহলে কারেন্ট যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো করছে through all three resistors, that is in continuation through the junctions A, C, D and then finally B, তার মানে আমরা কি লিখতে পারি? যে কারেন্ট ফ্লোজ towards drop of voltage means we can write down potential at junction A is more than that at C, which is further more than that at D, which is further more than that at B, তাই তো? পোটেনশিয়ালটা কন্টিনিউয়াসলি ডিক্রিজ করছে as the current flows towards
ড্রপ অফ ভোল্টেজ, তাহলে কারেন্টটা ফ্লো করছে টুয়ার্ডস ড্রপ অফ ভোল্টেজ, মিনস উই ক্যান সে এ সব থেকে হাইয়েস্ট ভোল্টেজে রয়েছে, বি সব থেকে লিস্ট ভোল্টেজে রয়েছে। So therefore potential difference between A and B, that can be written as the algebraic sum between potential between AC plus that between CD plus that between DB, বুঝতে পারছো? Potential difference এর algebraic sum across all three resistors will be the potential difference between two extreme point A and D. তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স R1 প্লাস কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স R2 প্লাস কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স R3, বুঝতে পেরেছো? তাহলে this can be simplified as current into R1 plus R2 plus R3. এবার কথা হচ্ছে যে এটা তো হলো সাম অফ পিডি অ্যাক্রস অল থ্রি উইচ আর ইন সিরিজ। এবার এই নেটওয়ার্কটায় বিটুইন এ অ্যান্ড বি, যেখানে এ আর বি এর মাঝে অ্যাকচুয়ালি তিনটে রেজিস্টার্স আছে, R1 R2 R3। আমি যদি তিনটে রেজিস্ট্যান্সকে রিপ্লেস করে একটা রেজিস্ট্যান্স ভাবি বিটুইন এ অ্যান্ড বি, রাইট, তাহলে which value can be known to be equivalent resistance against these three which are in series between A and B? তাহলে আমরা যদি একটা সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্সকে কনসিডার করি ইন বিটুইন A and B, তাহলে if we imagine one single resistance, if we imagine one single resistance, let it be capital R between A and B, such that same current I flowing through the resistor R assumed to be the one which can replace the network of three resistors, বুঝতে পারছো? গিভেন নেটওয়ার্ক অফ থ্রি রেজিস্টার্সকে যদি এই একটা সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্লেস করি, তাহলে এই সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্সটাকে এই নেটওয়ার্ক অফ থ্রির ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বলতে পারবো। তাহলে দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, the equivalent resistance, the equivalent resistance capital R in between, the equivalent resistance capital R in between A and B, in between A and B should have the same potential difference, should have the same potential difference as it is created, as it is developed due to three resistors. Okay, the equivalent resistance capital R in between A and B should have the same PD as it is developed due to three resistors. কথাটার মানে হলো যে যেমন VAB টা বেসিক্যালি কি ছিল, that was VAC plus VCD plus VDB। তাহলে এই তিনটে মিলিয়ে আমাদের ভ্যালু হয়েছিল I into R1 plus R2 plus R3। If we can develop the same potential difference, the sum of all three PD, if it is equal to the potential difference between A and B against the single resistor R used in between AB, তাহলে এখানে capital R will be numerically equal to R1 plus R2 plus R3. So this capital R is known to be the equivalent resistance between A and B that can replace this
three resistors of individual values R1, R2, R3 in series. বুঝতে পারছো?